and laid strategies for bringing change to our county and our country. These are elected leaders, nominated leaders, and those who vied on NASA ticket for various positions, and who have remained firm that the change that this country needs will only come from NASA. The leaders are here to make a firm position that they are fully behind NASA and are part of the struggle. They are part of the struggle with other Kenyans to change this country. We want to talk about the escapades that Jubilee has had around the country, going around purchasing leaders who have already been rejected by people. The community from Kajiado has come out to assure the leadership of NASA that they are firmly behind the change that this country wants, and they are not part of those few leaders who are going seeking for greener pastures for themselves and their families. We are firmly behind the leaders who are part of changing this country. We are saying if there are no reforms, we will not go for elections. No reforms, no elections. No reforms, no elections. That is the message that these leaders are going to take to Kajiado County. If Kenyans see a few leaders shaking, it should not be construed to be the whole of Kajiado shaking. Those few leaders who are seeking jobs from Jubilee, we want to tell them that people are not with you. The Maasai community has suffered for a very long time. The injustices of marginalization are still with this community. We would not understand how a leader would come today and tell us he has moved to be with our oppressors. This community is perturbed by the move of certain leaders, but the community is strongly behind the NASA movement, and we are solidly behind the change that NASA represents in this country. Thank you. Ladies and gentlemen, our Constitution opens with some three powerful words. We, the people. The history of reform, change and progress in this country, the history of the struggle of ordinary grassroots leaders seeking to make Kenya a better place for all. Change in Kenya has never come from Parliament, from the office of the President, or from State House, or from people who want things to remain as they are because they want to keep what they already own. Parliament, office of the President, or State House did not give us multi-party politics. No, it is Parliament, OP and State House that made Kenya a single-party state and caused a lot of pain to our country. Parliament did not give us a new constitution. In fact, Parliament, OP and State House were among the institutions that propagated the idea that Kenya did not need a new constitution. It is Parliament and the executive that killed the transformative Boma's draft constitution. No Kenyan should lose sleep because individuals have gone to State House and announced his or her defection. Our quest for change as NASA, therefore, remains focused on the masses
all the people. That is a group no money can buy. That is the team that recognizes this as a struggle for eternity, not for immediate gain. We shall never focus on a few leaders and election losers who are looking for how to make hay while it shines. That is the reason we have today held talks with these leaders from the county of Kajiado, who feel the pain of the lack of direction in the country and the steady return of dictatorship. People seeking individual gain have correctly identified that Jubilee is the place to go. We will not waste time trying to stop them. In fact, we are aware that Jubilee has set up a defectors fund to finance the buying of leaders and losers and create the impression that there is an exodus from NASA. Of course, the money is being stolen from the public, and is the reason the economy has stagnated and nearly all workers are on strike. The only exodus we know and recognize is the exodus from leadership of corruption, tribalism, nepotism, and arrogance. That is the exodus that made life so difficult for Jubilee in August that it had to steal the election. In a free and fair contest, Jubilee will lose again. And that is why Jubilee is not keen on a free and fair contest. We, however, want to assure the people of Kenya that change is on the way. Change is coming to Kenya this time round. Before this change can come, there will be a lot of drama. Many will fall by the wayside. Many will fall for the good things in Pharaoh's court, and forget that we were leaving Egypt for Canaan. Our journey to Canaan is on and almost complete. Let us all remember that of the leaders that left Egypt for Canaan with the Israelites, many fell by the wayside. Only Joshua and Caleb were able to cross into the promised land. So don't worry about the defectors who are benefiting from Jubilee's defectors fund. Only ask yourself whether Joshua and Caleb are still with you and whether they are still ready to lead. I assure you that Joshua and Caleb are still leading the team out of Egypt and will not tire till we settle in the promised land. End of statement. Yeah. Kwa mukhtasari, hawa ni viongozi kutoka kwa kaunti ya Kajiado, wakiongozwa hapa na Mheshimiwa Memusi, Mheshimiwa Kores, Mheshimiwa Judy Pareno. Tuko hapa na ma-MCS wengi kutoka upande mlengo wa NASA ambayo wametutembelea hapa, mimi na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tumewakaribisha, wamekuja kutuhakikisha kwamba kaunti ya Kajiado iko chini ya NASA na hawajatingizika. Wamesikia ile mkono wa Jubilee ya pesa imefika Kajiado. Imekwenda kule kufanya mnada. Ile mnada ambayo wafanya kila mahali. Mara juzi ilikuwa huko ilikuwa Western, walikuwa huko upande wa Meru, jana walikuwa Mombasa, wakizidi kupiga mnada wale viongozi ambaye waliwania viti na wako faulu. Sasa wanadhani kwa kununua wale ati hiyo ni ishara ya kwamba
NASA inazidi kupungukiwa na nguvu. Lakini sisi hatuna haja na watu wachache. Uzito na nguvu ya NASA ni umma ya Kenya, wananchi ambao wamo ndani ya NASA. Hatuna hakika wale wananchi hawatoki. Wale ambao wanaenda kwa Jubilee, wale ambao wanataka kunufaisha na ile pesa maalum ambayo Jubilee imetoa, imeweka pale kununua viongozi, kuwapiga mnada kama wale ambao wanapiga mnada ng'ombe kwenye soko. Lakini wananchi wamebaki na sisi. Manake wananchi wanajua ati sisi ndio tuko na suluhisho ya shida ambayo imekumba nchi yetu wakati huu. Shida ya ufisadi, mambo ya ukabila, mambo ya usimamizi mbaya ya uchumi ambayo inaathiri maisha ya Wakenya kwa jumla. Kwa hivyo sisi tutazidi kuendelea mbele. Ikumbuke kwa wale Wakristo ambao wako hapa, ati ukisoma ile kitabu ya Kutoka katika Biblia, sio viongozi wote ambao walitoka Misri walifika Kanaani. Kuna wengi ambao hawakufika, wengine watajaribu hata kurudi Misri. Lakini tuna hakika ya kwamba wale ambao wana imani na ziara zetu wataenda pamoja, kiongozwa na Joshua na Caleb. Tuko karibu kufika. Kwa hivyo tunataka kuhakikishia Wakenya tutafika. Lakini tumesema haturudi kwa kiwanja tena na Jubilee kama kiwanja sawa. Tuko tayari. Jubilee wanaohofu, wanaoga, wanaogopa ati watashindwa. Ndio sababu wanataka kujaribu tena kuiba vile waliiba mwezi wa Agosti. Hatuwezi kukubalia haya. Tumesema tunafanya maandamano ya amani Kenya mzima. Leo hii wamekanyaga mtu wetu na gari, wamepiga mwingine na risasi. Hiyo ni kitendo ya Jubilee. Tunalaani vikali hiyo kitendo ya unyama ya kupiga watu wetu na risasi na kukanyaga na gari, kama kitendo ambayo ni ya ujinga. Sisi kama wananasa tunataka amani. Tumesema wananchi wetu watazidi kufanya maandamano ya amani kila wakati tukiwaita hizo maandamano, na hatutaki kuona kama serikali inaumiza watu wetu kwa njia ya bure. Uchumi inaathirika kwa sababu ya wizi wa kura wa Jubilee, sio kwa sababu ya NASA. Wananasa tunalaani ujambazi, tunalaani uhalifu yoyote kila mahali ambayo imepatikana. Hayo ni maneno yetu. Tuna hakika tutafika katika ziara yetu ya kuelekea katika nchi ya Canaan, inshallah. Asanteni sana. Is a case that has been filed in court seeking to giving you 4 days to respond whether you are going, or to compel you to say whether you are going to participate in the election. That has just happened this morning. And my second question is, it is clear that you've said IEBC has not met a majority of all of your irreducible minimum. And so far we have information that NASA could be pulling out of the presidential repeat poll, in fact, in the next 2 days. What is your reaction to that? I don't think I say that. What you have said consistently, that we will not participate in these elections until the playing field is level. And we gave the IBC a list of items that we wanted to be sorted out, what we called the reducible minimum, that will create a conducive environment for a free and fair elections. And as far as you're concerned, the IBC has not responded positively to most of those issues. So most of them remain outstanding in as far as you're concerned. Regarding the notice, this is a democratic society. We live in a democratic society. It's what we call freedom of choice.
So if I choose not to participate in a pre-rigged electoral process, it's my democratic right. No court can order me not to do so. Hello, my name is Samuel Bloomberg. We've heard of you're traveling to give a public lecture. Just wanted to know what the itinerary is on where you're going, what the lecture is going to be about, and how many days you're going to be going. No, there's been a lot of speculation. I don't know why. I've just been invited to give lectures in the U.S., in Washington, in New York, and in London. But because of what we're going through in this country, I've only chosen to honor the invitation to give a lecture at Chatham House in London. And that lecture will be on Friday this coming week. So it's just going to be a one-day trip, and I'll be back here. Ingine niongeze kidogo. Najua ndugu wakati akizungumza juu ya safari ya kuelekea Promised Land. Tumeona wenzetu wa Jubilee hawa wamepatwa na bubuasi fulani. Naona basi wengine wanaweka kwa mitandao kuonyesha kama sisi we even blasphemous. Unaona anapindua yale mapambo na kudistort. Kusema Raila ndiye baba, ndiye mwana, ndiye Roho Mtakatifu. Ionekane kama hata tuheshimu Mwenyezi Mungu. Tunataka wafuasi wetu wajue matamshi kama hayo hayawezi kutoka kwa vinywa vyetu. We are truly God fearing. We respect our position. Kwa hivyo watu wasione haya. Wengine wamekuwa wakituma kuuliza, is this true? Kwa hivyo wajue hatuna mambo mabaya kama hayo. And we want to assure even our Muslim brothers, this is just a march. Unaona amemalizia kwa kusema inshallah. Yeah? So we recognize the multicultural, multi-religious aspect of our country. I just wanted to add that. And I watched the debate last night on Citizen TV between Senator Murkomen and Junet Mohammed. This kind of speculation doesn't help anybody. Atikusema Mheshimiwa Raila ataenda alafu atarudi wakati ambiwe baba while you are away. You can see this fear. Wapoe. Let them, relax. We are in a very open democratic country. And if there are decisions to be taken, they will be taken openly. They will be defended openly. And this is a position. Even you in the fourth estate, you are part of this march to the Promised Land. I'm sure you know how under Jubilee, the freedom of the media has itself been aggressed upon. Aggression on free media. So we will stand firm to make sure this country marches forward. Kwa hivyo, I just wanted to add that with permission of my brother here. Na wenzetu wote wako pamoja nasi. Tashukuru wenzetu wa Kajiado. Ukiangalia kwa mfano, after the 2013, another stolen election. All right? Bado tulikuwa, in fact, Kajiado, as NASA, we had only 3 ODM elected MCAs. Only two and 1 nominated. Sasa Kajiado iko na 13 MCAs this time. Kwa hivyo msione kama mtu akiamua kusalimu amri kama ni wananchi wa Kajiado. Na swala hili la movement, National Super Alliance, ujue kitu hii ni driven na wananchi wenyewe, we the people. Kwa hivyo mtu akiamua yeye ama bibi yake ama few people, ajue the majority bado. In fact, they feel more energized. Wanapata na ghadhabu sana kwamba mtu fulani aende tu peke yake. So we remain focused, and we are urging all our supporters, the people who stand for real change in this country. This is the time. Wasibanduke hata nusu. Sisi msiona atubanduki, basi tujue si zote, ndugu Mudavadi, ndugu Eta, ndugu Raila na mimi, tuko kabisa the original thinking
Ndio naona hii safari ni gumu. Wengine wanakuja leo wanatumia runinga kama hii, opportunity kama hii to enhance the price. Wakionekana hapa, ukitaka kuwa tajiri zaidi kuja simama hapa, alafu kesho uende Jubilee. Asanteni sana. Very good.